The life goes on in different layers. So the academic life, তারপরে আমি কেমিস্ট্রিতে অনার্স করলাম, and then I did my MBA. So if you say MBA পড়াটাও একটা ম্যাজিক্যাল বিষয়, বিকজ আমি MBA সম্বন্ধে আমার কোনো আইডিয়াই ছিল না। I said that আমি কেমিস্ট্রিতে মাস্টার্স করব, then may I go for BCS or some job or PhD আমি কখনো ভাবি নাই, because that was beyond my imagination. I was never ever that brilliant student. সুতরাং আমার ভাই বলেছে you have to study MBA, and then my not তখনও ফিয়াসে বলা যাবে না, because our own was inter-religious marriage. ও বলেছে তুমি না পড়লে আমার পড়া হবে না। তখন ও অলরেডি মেডিকেল ছেড়ে দিয়েছে, নানা কিছু ছেড়ে দিয়েছে, so he became a kind of a bohemian person. So I thought that I have some kind of love for him. I said that okay, I can commit 2 years of my life. I really don't know what it is all about. Suddenly ওর সঙ্গে পরীক্ষা দিয়ে দিলাম এবং পাশও করে গেলাম। I don't know why I passed, এবং পাশও করে গেলাম। পাশ করে গিয়ে আমি বুঝলাম যে this is not my life, কারণ IBA এর পড়াশোনা is totally different than what we used to do in the university. ওটা পড়তে গিয়ে দেখলাম every week, every day তে পরীক্ষা, and there was a benchmark 2.5 এর নিচে গেলে তুমি আউট হয়ে যাবে। So I was more of afraid of failure. So success was not the goal. I was afraid of failure. So the afraid of failure makes me what I am today. So every time we say that I am this, I am that, I can do this, actually I believe that in everybody's mind there is a fear, there is a scare যে আমি এটা করতে পারবো কিনা। So we only have to take that step যে আমি চেষ্টা করব, আমি যদি ফেল না হই। When you do that, then তুমি দেখবে যে তোমার দরজা অনেক খুলে যাচ্ছে and you become successful. And success, আমি ওইটাকে একটা রিলেটিভ টার্ম, অনেকে বলতে পারবে যে আপনি তো অনেক কিছু হয়ে গেছেন, এখন তো এগুলো বলতেই পারেন। No, every step of my life, whatever I did, I was happy. I was happy doing that. I thought I was lucky যে আমাকে এই পজিশনটা দেওয়া হয়েছে। সুতরাং basically whatever is given to me, I can give it a best shot. That's what you can do. অনেকেই বলবে you pursue your passion. Pursue your passion বলতে গেলে আমাদের অনেকেই, আমার ছেলে মেয়েরা আছে, they take a long time to find out their passion. So during that period, what you do, you have to go for first or second or third passion of yours. এবং যেটা তোমাকে দেওয়া হলো সেটা আমাকে ডিসিপ্লিন, হার্ডওয়ার্কিং অ্যান্ড ইনোভেটিভ ওয়েতে করতে হবে। অ্যান্ড এটা করতে গেলেই দেখা যাবে যে উই আর অ্যাকচুয়ালি স্লোলি যেটা আমার থার্ড প্যাশন ছিল ওটা আমার ফার্স্ট প্যাশন হয়ে গেল। বিকজ মাই ফার্স্ট প্যাশন ওয়াজ টু বিকাম এ সিঙ্গার, কিন্তু সেটা আমার বাবা ওখানে করাল হস্ত বলছে, অনেক গান শেখা হয়েছে, অনেক প্রোগ্রাম করা হয়েছে। বিকজ ইন মাই 10 years of হাই স্কুল and intermediate, I never took my study very seriously. I thought I am going to be a singer. So life takes you where you don't know. So that's why I'm saying that whatever is second or third or fourth, you just grab it and do it, that I'm not going to fail.